Parliament moves to rubber stamp CAB3, the vote that could rewrite Zimbabwe forever. 28 members of parliament drawn from across Zimbabwe's political divide have been selected to debate Constitutional Amendment Bill number 3 today. As parliament places CAB3 at the very top of its order paper, a signal that the ruling establishment wants this done fast. Growing expectations within political circles suggest the bill could be passed as early as tomorrow. Right, Mare Zimbabwe. Tiripo pamzinda wevanhu pano. Welcome back. Ndini wenyu super galo. Tirimo mukati menyaya CAB3. Right. So, tiri kutaura kudai so Chabangu's hand reveals everything. The opposition's parliamentary leader, the controversial Sengezo Chabangu, has nominated predominantly proportional representation MPs, not constituents-based legislators, to participate in today's debate. That detail matters more than it sounds. Proportional representation MPs are appointed, not elected. They answer to the party, not the people. By loading the speaking list with PR legislators rather than constituents MPs who have to face actual voters, Chabangu's move exposes what critics have been saying all along, that this debate was never about Zimbabwe, it was about positioning. The opposition was supposed to be the firewall. Instead, it's handing Mnangagwa's pen. It's handing Mnangagwa the pen. What CAB3 actually does, stripped of the government's language about continuity and Vision 2030, the bill does three things that would fundamentally restructure how Zimbabwe is governed. It extends presidential, parliamentary, and local authority terms from 5 years to 7 years, delaying elections that were constitutionally due in 2028 until 2030. It replaces the direct election of the president by citizens with election through parliament, meaning Zimbabweans will no longer vote for their head of state. Parliament will choose for them. It reshapes the delimitation of wards and constituencies, removing that function from the Zimbabwe Electoral Commission. Supporters argue the changes reduce election costs, lower political tensions, and strengthen accountability between the executive and parliament. Critics say that argument is a constitutional sleight of hand. You cannot strengthen accountability by removing the most powerful accountability mechanism that exists, the vote. Right, the Joint Committee cleared the way. Before today's debate, a joint parliamentary committee endorsed most of the bill's provisions and recommended Parliament proceed. That endorsement cleared the legal runway. The debate today is the last stretch before a landing that many see as inevitable. Parliament has prepared an extensive speaking list, suggesting a lengthy session designed to create the appearance of robust debate before the numbers do what the numbers were always going to do. The question Zimbabwe is asking is no longer whether CAB3 passes, it's what comes after it does. Because outside parliament, retired Air Marshal Henry Mchena and the generals have already put it on record. CAB3 is a personal and political project of a cabal. Its passage serves narrow individual interests, not the national interest. And inside the military, Chiwenga's resistance and the war veterans' constitutional court challenge signal that even if the vote passes tomorrow, the battle over Zimbabwe's future is nowhere near finished. The bill may pass parliament, but parliament is not the only institution watching. Zimbabwe. Muri kunyatsokunzwa here information yatachikudzai zvizvi zviri kuitika kuti vakomana vanga vakaprepare because apa makufanira kuunderstanda mastrategies because parliament surely chero vachivaishandisira mbinjiri kana kuti vaifonyora inogona kuita kuti chinhu chive legit in the eyes of what the law, right? Kureva kuti CAB3 iri kupushiwa here. Handi muri kuona zvimaprocess zvese zvaitwa izvi kubva tichitanga kuona 2023 uko pakatengwa Chabangu. Do you understand? Vakomana vanga nezi strategy, a long term strategy. Mnangagwa kubvira kudhara akaplana game, right? So kubva pakatengwa Chabangu tikacomplaina tikati zvikazodii Nelson Chamisa akatobuda pakapinda Chabangu. Handi kureva kuti Mnangagwa above kuti alright ZANU-PF ine ma MPs akawanda, above that and beyond that
even the opposition pachayo inotungamirirwa naChabangu mutengesi muri kubata. So parliament yose zvairi zvezve ingori ZANU-PF. In other words, vashoma vakaita sana Blessing Makumire nevamwewo vashoma vasiri veZANU-PF in reality. So zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe. Vakomana vanogona kuita meti dzavo dzose voti mutemo wazochinjwa, tazomuchinja, tazoita sei, tazodai so, but kune one institution yekuti Mnangagwa has made moves in that constitution, in that institution inova ZDF, Zimbabwe Defense Forces. Tose toziva kuti General Matatu, mukuru wemilitary right now, vakaitwa inonzi parachute promotions. Vakabva vanga vari vamwe general vari, but munhu angagara ari top brass yemilitary anditi haasi munhu kuti wakamuka zuro, because kumilitary ukaita zvekupinza munhu amuka zuro sezvakaitwa pana general tapfuma nei ndo ma1, because already right now mureZimbabwe pane majunior military officers asiri kufara nekudzoswa kwakaitwa iko tapfuma nei anova mukuru weZimbabwe National Army. Handiti havasi kufara because munhu anga akatombobuda muarmy anga achitombova kusiyayo. Handiti pakudzoswa kwake ndobva adzoswa achitwa boss wearmy, because Mnangagwa couldn't find any other military guy who looks, you know, like he can be loyal to Mnangagwa to that extent of losing conscience, of losing his own principles and just support Mnangagwa anyway. So he had to bring somebody outside the military kuzomuita boss wemilitary. Pakabviswa ningi pa namosanyatu muri kupaziva patatafesana nenyaya dzini rada kupinzigwa nana Comrade Geza, right? So kana mukabata ipapapa kuti this institution inonzi military iri kutungamirirwa naGeneral Matatu, panana Tapfuma nei, panana Chi, all these guys team rokuti Mnangagwa wakaripinza very fast. Ani muri kubata. So Chiwenga General Swanda takakuudza isusu kuti General Swanda already havana kutombosapota CAB3, havana kutombobudika publicly vachiita tumaslogan to CAB3, which is a clear sign of resistance. Because remember, military has civilians, and kana uri munhu wemilitary muri Zimbabwe ukakura iwe uri military woshanda military sesusu masoja, handiti woshanda military uchiita zvauri kuita uri military, and then wokwira maranks wosvika kutop uko, you are a powerful person in the sense yekuti you are always in control of weapons munyika. Ani understand? So politics pachadzoka hadzikunakidzi on that level, because you can't play politics. The moment you try to play politics, you definitely use the advantage of the barrel, and so you are not even allowed to play politics, and you carry yourself with that, you know, aura of power, because you actually have, you can say matanks ngapinda mustreet nas wava military general kawa kumusoro, you can say matanks ngapinda mustreet otopinda, and motobvisa kana government iripo, you have that power. So paunozosiya manje chisoja cheche sezvakaitwa nana General Swanda, Philip Valerio Swanda, chinozotanga kuitika ndechekuti mapoliticians ava kuuya kwauri akuda kukuitisa, but iwewe hauna kuzvijaira, hauna kujaira kulika somebody's butt like that, you understand? Hauna kuzvijaira kuti unoitiswa iwewe, because you know kuti kuchisoja kune dignity inouya nokuva musoja, because you guys, you have the things that runs the country, that protects the country. You can actually take over the country anytime kana mukangobvumirana muri masoja, but you stay cool, you stay calm, muchiregera chi macivilians achiita politics dzavo. So as of right now muri Zimbabwe muri kutongopaona kuti nyaya yacho yakamira sei, ndo mamiriro akaita nyaya
28 ma-MPs ari kushandiswa padebate atosarudzwawo naChabangu zvokutoti the whole process iri kuitika right now it was planned a long time ago and it's perfectly planned zvokuti it cannot be stopped through parliament itself. That's why vamwe vachikudza kuti the only option yasara ndekudai but tine macourts isusu. Macourts chero zvikanzi ari captured ikokoko kumacourts ndo kuchakonzeresa nyaya yese kana muchibata nyaya yese ichatangira kumacourts because muri kuona vari kuenda kumacourts iko zvinhu izvi maovets maretired general anombobata so timu iri richinda kumacourts macourts akajaja in a way inotsamwisa in a way inokutaridza kuti zveshuwa macourts awo ari captured apo ndo pachasara one option and hatizivi kuti zvichaitika kana kuti whatever but we always pray for peace anditi kuti zvinhu zvinoitika ngazviitika peace and dialogue hazvirevi kuti we understand kuti some Zimbabweans when you look at politicians vakafanana Mnangagwa vakafanana Chiwenga vakafanana ani vakawanda mapoliticians especially vari patop there and then you remember kuti in Zimbabwe politics has been that toxic to the extent that some people, a lot of people, lost their lives. You look at then politicians as monsters, but I don't think they are not monsters. They're just people who have done some stupid things, who have sacrificed, and let some people vachipuudzwa anditi. But even pachavo, they will be justifying themselves because they are just humans, just like us. Power rokosa kupinda musoro radhaka rovaita sei but they always come back to sobriety from time to time, so they know exactly who they are. They're just people vekuti we don't have to be using food tichiitana noise kungogarirana pasi totokutadza kuti wangu military yose yatozviramba izvi saka chibva kana tichida izvo wotoita izvozvo ndozvangoitwa mugabe chaisvidza chibhuru chichidza chichichi chikagariswa pasi chikanzi resigna mpana chikada kuramba chikada kudii kanzi iwe chikapesa charesigna ndii simple as that. Wotona icho mugabe chatoenda kumba chatongowo chimunhu chachisina nebasa rose chaichitivhundusira nguva yese chiri power chichizvidza chimwe chibhuru izvo chongori chimunhu same naMnangagwa chongobva pachigaro takutochita ichi emasoni chiri papa ichi chakatodaiso dumbu rotopera nezvistress 2-3 days chototanga kukura dumbu chichidla futi but chingori and it's simple as that. That's what we want peace ingobva ivakomana simple kana muchifanira kubva peace. Ndino Super Girl tiripo pano pamuzinda wevanhu. Stay tuned.